So I wanted to mention the Spanish presidency of the Council of the EU. I think this provides a unique platform to advance open government issues and to foster dialogue and collaboration among EU member states. Of course, Spain starts its presidency at the beginning of July this year, and it will run through until the end of December. And we've already been talking to the open government team in the Spanish government. I know they do have a number of activities planned in relation to open government, such as, for example, they're integrating open government into the training program of the EU Public Administration Network. But they have been careful to try and prioritize open government within their presidency program where they can. And I think this is important, that Spain can set an example and a high bar for future presidencies, particularly those that are OGP members, to focus not only on the what, which policy goals to pursue, but also on the how of the EU achieves its policy and legislative priorities. For example, a major issue that's coming up right around the world at the moment is the regulation of artificial intelligence. And it's really crucial that the EU engages with civil society and with citizens on this really important issue in defining what this regulation should entail. And some of Spain's priorities that it has outlined for the presidency, like reindustrialization, like green transition, social and economic justice, and strengthening European unity, all of these can indirectly contribute to promoting open government principles and practices for the reason I mentioned, which is that, all of these can be pursued in a more or less open way. So if you take, for example, the green transition, action around climate change is, again, one of the most critical issues facing not only Europe, but the world at the moment. And this is one where there is not only an opportunity, but a necessity to involve citizens meaningfully in decision-making in relation to this. And a number of OGP members have been working around the world to do just that. So there's one way in which the Spanish EU presidency can connect with advancing open government. Creo que efectivamente la participación de España en el Comité Directivo de la Alianza brinda una serie de oportunidades para los actores locales en las actividades relacionadas a la Alianza para el Gobierno Abierto. En primer lugar, creo que la participación es un reconocimiento de que están haciendo las cosas bien, ¿no? España tiene un plan de acción ambicioso que incorpora comunidades autónomas, que incorpora otros poderes, entonces es un plan de acción ambicioso, uno de los pocos que tenemos a 4 años, y bueno, a la hora que se vuelven parte del comité directivo, pues este escaparate internacional que es la Alianza para el Gobierno Abierto, pues gana aún mayor importancia. Asimismo es importante porque también cuando se incorporan al comité directivo, se empieza a incorporar otros actores del Estado que a veces no se incorporan en la participación de todos los miembros, como por ejemplo puede ser Cancillería o diferentes oficinas de gobierno. Entonces gana visibilidad y bueno, a la hora de ganar visibilidad creo que es una gran oportunidad para que activistas de sociedad civil y de otros sectores puedan exigir que se haga aún más y que sean aún más ambiciosos. Bueno, la estrategia 2023-2028 de la Alianza para el Gobierno Abierto fue elaborada a lo largo de casi 2 años y busca ser una estrategia no solo de la unidad o el secretariado de la Alianza, sino de toda la Alianza, ¿no? Todos nuestros miembros participantes, nuestro comité directivo, todas las organizaciones aliadas que trabajan diferentes temáticas. Hemos definido dentro de la estrategia áreas clave donde creemos que la apertura puede tener mayor impacto, como es espacio cívico, como son esfuerzos en combate a corrupción, tecnología digital y todo lo que tiene que ver con, desde algoritmos, inteligencia artificial. Tenemos también uno de los ejes transversales es participación inclusiva, cambio climático, por supuesto, es uno de los grandes temas de los próximos 30, 100 años, y justicia. También asimismo consideramos que para que efectivamente tengamos y podamos cambiar la vida de la ciudadanía, tenemos que incorporar ejes verticales y horizontales, entonces cada vez más hablar de Estado abierto,
donde se incorpora el poder legislativo, judiciales y diferentes órganos autónomos, así como también la incorporación de actores a nivel local, comunidades autónomas, estatal, provinciales y municipalidad. Esto también incorpora ser una alianza cada vez más política, entonces meter coaliciones políticas, hacer inversiones en liderazgo, en juventudes. Algo específico que creo que es muy interesante sobre el caso español es que puede tener esta participación tanto a nivel Europa, por supuesto, en la presidencia que empieza, así como ser un puente con América Latina, que también tiene una de las comunidades de gobierno abierto a nivel gubernamental y de sociedad civil más fuertes en el mundo. So in terms of the challenges for joint work between government and civil society, obviously this is at the core of OGP. It's one of the unique aspects of OGP's model, which enshrines civil society government collaboration at the heart of the action plan approach. And one of the main challenges for joint work between government and civil society is the establishment of trust and ensuring ongoing and meaningful collaboration. But open dialogue, regular consultations and inclusive decision-making processes can help overcome this challenge. And also capacity building is a key thing, both on the civil society side and on the government side. It's not automatic that people know how to collaborate, and there's a cultural shift that needs to take place in both civil society and government, who perhaps at times are more used to kind of being at loggerheads, as we say in English. So training, resources and support can help to enhance both sides' understanding of open government principles and practices that can improve joint work. One really important piece of evidence that we have that helps us be certain that civil society government collaboration works is that our vital signs research, which documents the first 10 years of OGP, clearly shows that greater dialogue and collaboration with civil society is correlated with more ambitious action plans, higher rates of completion and stronger results. So that's really powerful evidence to show that doing things in this way is better. It's better not only for the commitments, but it's better for citizens who are the ultimate beneficiaries of open government reforms. So Spain already has quite a strong process and mechanism through its Open Government Forum, and it's a good example of the institutionalization of open government. And it has various working groups as well as a large plenary forum with a diverse range of civil society groups. But of course, there is always room for improvement, and we have been listening to civil society concerns in relation to the quality of dialogue and the workings of the forum, and the government also is committed to improving this as we go along and as we approach not only the end of the 4th Spanish Action Plan, but as we look towards the co-creation of the 5th Spanish National Action Plan as well. España tiene uno de los programas de gobiernos locales, y este local se usa de una manera bastante flexible porque pues son efectivamente comunidades autónomas. España cuenta con 6 miembros dentro de los 105 miembros participantes del programa local de gobierno abierto, entre los que se encuentran Aragón, País Vasco, Cataluña, Madrid, Asturias y Valencia. Entonces, es algo interesante porque tiene este ecosistema muy fuerte a nivel local, pero también visibiliza y nos ayuda también a pensar en cómo podemos efectivamente involucrar a aún más gobiernos locales en este sentido tan amplio. El programa local de gobierno abierto tiene 3 ejes, uno de los cuales es la participación directa de estos gobiernos locales en la Alianza para el Gobierno Abierto. Pero también un tema muy importante es que pues el universo de gobiernos locales que podrían participar en la alianza es infinito. Entonces lo que tenemos que generar también son estrategias para que pueda haber integración de gobiernos locales, y estoy hablando desde comunidades, municipios, ciudades, todo este enramaje de gobierno dentro de planes de gobierno abierto a nivel nacional.
Y es algo que efectivamente España ya está haciendo. Hay compromisos que voluntariamente se incorporan desde el foro de España al Plan Nacional de Gobierno Abierto de España. Creo que es algo muy interesante que se debe compartir con otros países, que se debe tratar de potenciar, porque solo así vamos a poder llegar a este universo infinito de gobiernos locales, que además son de los gobiernos que proveen la mayoría de los servicios públicos y de los que realmente atienden las necesidades, las preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Rara vez en países se encarga, no sé, el gobierno nacional de temas como educación, como salud, como seguridad a nivel vecindario, como servicios públicos. Entonces, todas estas son un elemento clave de mostrar que la apertura funciona y que es realmente el mecanismo a futuro. Entonces, la participación de la mayor parte de los gobiernos locales va a ser un elemento muy importante. Antes de finalizar, les comento que estamos a punto de lanzar el nuevo llamado para incorporación de nuevos gobiernos locales, pero como les decía, pues va a ser un proceso competitivo en la que solo una cantidad limitada de gobiernos van a poder incorporarse. Entonces siempre se tiene que considerar que, bueno, además de que estemos muy contentos de dar bienvenida a nuevos gobiernos locales como miembros, el camino para incorporar a la gran mayoría va a ser mediante esta integración del trabajo de los gobiernos locales en los planes de acción nacional. So in relation to gender and inclusion, members of OGP are increasingly using their OGP action plans to address issues pertinent to gender and underrepresented groups. In addition to making co-creation processes more inclusive, around 40% of OGP members are currently implementing a gender-related commitment. There's lots of incorporation of gender in OGP in 3 ways. So every member has to co-create their action plans with civil society. So that's the first way that gender can be considered, by having an inclusive co-creation process, and also an inclusive multi-stakeholder forum, which is our term for the body that oversees the OGP process in any member. Then the second way is adopting a gender lens across all of the commitments in the plans. It's important that commitments aren't gender blind in the sense of they don't take any account of gender dynamics. Commitments need to be reviewed with a gender lens to make sure that they are, where possible, at least not making gender inequality worse, and at best, obviously improving gender equality. And then thirdly, and perhaps most powerfully, we need commitments in our action plans that directly address gender inequality. Mainstreaming and inclusion within the co-creation process is really important, but often the greatest impact is had with commitments that directly address gender inequality. So just to take one example of that, in Argentina back in 2017, through the action plan, Argentina committed to co-creating a national plan with citizens addressing gender opportunity. So the government published data on female unemployment rates, the gender pay gap, hours dedicated to unpaid work by women, and gender-based violence. And now, as a result, citizens can better understand and address the extent of gender inequality within Argentina. And additionally, Argentina furthered their commitment to gender equality and inclusion by conducting a gender review of their 2019 to 2022 OGP action plan. And in Spain as well, the government launched a feminist foreign policy in 2021. So making it one of the first European countries with a feminist foreign agenda, after Sweden did something similar in 2014. And the strategy aims to put women's and girls' empowerment and gender equality at the center of Spain's foreign policy. So in Spain as well, there's a platform and a foundation there to look at gender and inclusion within the OGP action plan.